Islam has raised the status of women from below the earth to so high that paradise lies at her feet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let us begin today's webinar from safety to speech with Qiraat recitation by Sister Anabia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. And remember Allah's favor upon you and His covenant, with which He bound you when you said, We hear and we obey, and fear Allah. Verily, Allah is all knower of the secrets of your breasts. O you believe, stand out firmly for Allah and be just witnesses. And let not the enmity and hatred of others make you avoid justice. Be just, that is near to pity, and fear Allah. Verily, Allah is well acquainted with what you do. Allah has promised those who believe in the oneness of Allah and do of righteousness that for them there is forgiveness and a great reward. They who disbelieve and deny our ayah are those who will be the dwellers of the hellfire. O you who believe, remember the favor of Allah unto you whom some people desired to stretch out their hands against you, but Allah withheld their hands from you. So fear Allah, and in Allah let believers put their trust. Jazakallahu khairan. Jazakallah khair, Sister Anabia, for a beautiful recitation. At the onset, I would like to clarify that when we speak of human rights, in Islam, we really mean that human rights are given by the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. It is not being granted by any human being or by any legislative assembly. Because if it is framed by human beings or it is a declaration that is given by an assembly, it is subjected to be withdrawn or to be amended anytime.
When it comes to women's rights, in the Charter of Human Rights in Islam, a woman's chastity has to be respected and protected under any circumstance. Islam not only recognizes absolute equality, irrespective of any distinction, but makes it an important and significant principle turn out to a reality. With that being said, I warmly welcome all the presenters of the session, from safety to speech. I also extend my hearty welcome to everyone who has joined us to hear from us today. I now call upon Sister Abida Adil to give an overview of the webinar and introduce the organization Jamaat-e Islami in Nesville. Sister Abida Adil, over to you. Assalamualaikum wabarakatuh. Empowering yourself is key to breaking any barrier that is in front of you. And in empowering myself, I then had the confidence to empower others. Ibtisatam Saeed Ahmad, representative of the UN Women Oasis Center, Jordan. Women and girls lead not just by seeking their own empowerment, but by finding ways to extend it to other women and girls in an widening. Abida, sister, your audio is not clear to us. It's stucking, I think. Please stabilize the internet connection. Now, No, it is breaking now. is it better now? Yes, sister, you can start. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Empowering women is key to breaking any barrier that is in front of you. And in empowering myself, I then had the confidence to empower others. Quotes Ibtisatam Saeed Ahmad, representative of the UN Women's Oasis Center. Women and girls lead not just by seeking their own empowerment, but by finding ways to extend it to other women and girls in an ever-widening circle. In doing so, they are demonstrating more inclusive, socially beneficial modes of leadership while breaking barriers to women in technology, sports, and beyond. From parliaments to schools to the media and to women leading the change to stop climate change, women leaders are calling for actions to address long overlooked issues. Taking many forms, violence amongst women and girls
can be found in every society and is the most prevalent violation of human rights. Women everywhere have led the drive to end it, advocating new laws, insisting on zero tolerance, and making sure survivors get the right legal help and other essential services. These gaps are unfair and must be closed now, not over decades or centuries. At the same time, women are not waiting for the doors to open. As members of a new generation equality, they know they have the right to participate and don't hesitate to claim it. Human Rights Day is celebrated on December 10th every year to commemorate the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, UDHR, by the United Nations General Assembly in 1948. Human Rights Day promotes the protection of human dignity, equality, peace, justice, and freedom. The theme for this year, 2024, is Our Rights, Our Future, Right Now. And you can celebrate Human Rights Day by correcting misinformation, countering disinformation, and expressing opinions and human rights. Women's leadership and decision-making is not a favor to women. It is essential to peace and progress for all. We cannot hope to turn the climate crisis around, reduce social divisions, or make sustained peace without the full contribution of all of society, quotes UN Secretary General Antonio Guterres. And so, Jamaat-e-Islami Hind is presenting this program, and I am glad to have the opportunity to introduce the esteemed organization to all of you today. Jamaat-e-Islami Hind, established in 1941, is a prominent socio-religious organization in India, rooted in the ideals of the Islamic faith. It aims to promote the principles of justice, equality, and fraternity as outlined in the Quran. Founded by Abul Ala Maududi, Jamaat-e-Islami Hind focuses on community development, educational initiatives, disaster relief, healthcare services, women empowerment, youth engagement, and social welfare programs, aiming to uplift marginalized sections of society. It also emphasizes the development of life skills as leadership development, critical thinking, financial literacy, digital literacy, and stress management through workshops as part of its broader educational initiatives. It also focuses on encouraging the youth in pursuing their development through their branches, SIO, Student Islamic Organization, and Girls Islamic Organization, GIO for girls. The Jamaat is also known for its commitment to pluralism and fostering interfaith dialogue, emphasizing the importance of coexistence and mutual understanding in a diverse society like India. While rooted in Islamic teachings, it promotes a vision of society that accommodates and respects the rights and dignity of all citizens. The organization has played a role in shaping public discourse on various issues and has been actively involved in advocating for the rights of Muslims in India and others also. Over the years, Jamaat-e-Islami Hind has evolved to address contemporary challenges while staying true to its foundational principles and the constitutional values. Thank you for listening to me patiently.
Finally, I would like to conclude by asking, by telling that anyone can lead by example. What can you do? Thank you so much. Jazakallah Khair Didi for the overview. I now call upon Dr. Shanti, who is a gynecologist, and she has also worked in the ESIC Hospital and Medical College Chennai for 22 years, and now she's practicing in private. She is a member of Government of Tamil Nadu Social Justice Monitoring Committee, Minimum Wages Committee for Private Hospital Employees. She is also the National Secretary of Indian Doctors for Peace and Development and the Secretary of Doctors Association for Social Equality. Doctor will address on the topic women's safety in public spaces. Good evening. Can you hear me? Yes, doctor. Yeah. Actually, this is a very important topic. Rightly taken up. You people have taken up this issue with reference to the Human Rights Day, because nobody considers women as a human being at all, and it is always less than that. And that is why we need to emphasize that we are also human beings, and we need to have all the rights which we have to have as an individual in the public domain. And here, coming being a doctor, and recently we came across an incident in Rajikar Medical College, Calcutta, where a women doctor was brutally raped and killed. And it is a very sorry state, and it's a very apt example. I won't say as a good example, it's an apt example to say why there is a need to talk on this topic at this juncture. And it is the people used to say, if you are in a place where it is a government place, where the hospital is supposed to be working continuously for 24 hours, every other day, every minute somebody will be coming going, and even in that place there is no safety for a woman. And that is very obviously depicting as an example what is happening in India and in all over the world. And more than that, we can remember the Nirbhaya incident, what happened in New Delhi, and another incident, brutal murder of a young girl in a Chennai railway station. All these things says that there is no safety for women in a public space. And more than that, there is no say, it is not safe. And more than that, it has become an unsafe place, contrary to the popular belief. People used to think that the public place means there is some kind of security will be there, either by police or somebody else who is there, will be there to help the women. But on contrary, this now the situation has changed. Even the public space, even if somebody is there, it is not in a protective environment for a women, and it is very obvious. So we can see numerous examples. Recently, I saw a viral video where a young woman was brutally attacked by just one young boy on the road by the knife, and it's an attempt to murder, and she died. And in front of everyone, nobody is protecting that girl to prevent that boy from killing her. All these things. So, what has happened to our society? The empathy has lost. Even one person is killing another person in front of so many people. Nobody is trying to help that individual, whether it is male or female, especially all the more if it is female. On top of it, there is something called victim blaming. Always somebody will be saying why that girl went on there at that time, why she is wearing this kind of a cloth, all these things. But that is not going to be in the valid statement, because all age group women are affected, whether it is a small girl, 3-year-old, 4-year-old, and 70-year-old women also. And so, and what is going to be the dress sense of the 3-year-old child, and how it is going to attract a man to commit mistakes, commit violences on any female gender. And so it is totally, this society has changed its view. It has lost its empathy, and it has affected us in many ways. So as a women, we have to go to colleges, we have to go to the schools for studies, and after studying, we cannot simply sit at home for our own upliftment, for our own women empowerment. We have to go for a job, we have to earn for ourselves. Economical independence only is going to help the women in any way and every way. And that is why we need to go out, and that public space should be made space.
and there should be a discussion among the public that are we giving a safe public space for our women in our country. And obviously the discussion should go around each and every aspect, from the policy of making a safe city, designing the safe city, and or changing the existing city model so that the women are feeling safe, and the safe environment is given to the women. What is happening? Even the Nirbhaya, after the Nirbhaya incident, everybody felt that something is will happen. The whole India was burning that time. Everybody were on the road, but many amount was allotted in her name, that is Nirbhaya project. But unfortunately, even including Tamil Nadu, the money was not spent in a proper way, and up to 60 to 80% of the money in different states were not at all spent. And if at all it is spent, it is only the CCTV camera. But you know very well, even in the Arjikar Calcutta matter, the CCTV cameras were there only in selected places, but it was not functioning. So what we want is a functioning CCTV cameras. So, the here nobody bothered whether there is a CCTV camera or whether it is functioning. And more than that, what we want to have a safe environment is the very well lit say public spaces. The light is not there. Even if the light is there, it is not working, and enough light number of lights are not provided in the public spaces. And that is where we say that we have to have a plan. And second thing, the toilet, public toilet, where if a women moves naturally in public spaces, because of her physiological menstruation and other reasons, she has to use the toilet. Are the public toilets are safe? It is definitely not. And more than that, the public toilets are female public toilets are kept very next to the male public toilet. That itself is a danger, and it is not safe. So nobody is going to watch whether the man is entering into the male toilet or female toilet. And so there is a definite need for a policy changes, design changes, and then proper allocation of fund, and so that every aspect of the women's safety in the public space is given proper importance. And then after setting the design, after setting the policy, after allocation of the proper amount, it should be spent properly, and there should be some mechanism to see to that whether it is being spent. After the Arjikar Calcutta incident, that girl died there. She was brutally murdered. And then one person is telling that, yeah, there was a camera, but that was not working. What can I do for that? The other person is telling that, yeah, why she went to that place and where instead of being in the duty room. See, there is no place for her to rest continuously for 36 hours. But in medical system, and most of the industry like teaching, where the workforces is 90% are women, staff nurses are 90% are women, and knowing very well the whole industry is run by women with the empathy and with their sincerity, they are doing a good job. But the society is not in a position to even think of giving a safe environment for them in the working place, in the public place, where the transport places, all these things. So there should be a government. Government should think of having a proper plan, proper idea, and the very objective is that it is the responsibility of the government, it's a responsibility of the society, it's a responsibility of the individual to provide safe environment for women in the public spaces in every other aspect. And most importantly, the women must also use available gadgets, available app. So there are something called Kaval Udavi, and then Kavalan app, and there is 112 number, and there are n number of safety mechanism provided by the government. But unfortunately, many of the available gadgets, available apps, available mechanisms, safety mechanisms are not even known to the women. So it is a responsibility, like us, our organization, and our organization, we are also functioning in different organization. It's our responsibility to make our women to be aware of the available help wherever she goes, and that she should be in a position to make use of it, especially when we have to download all the app, and especially when the women goes there, she should have at least two cell phone, and she should be in a position to keep a track that about the power, because it should not switch off, and all these things we have to take care. And and that kind of attitude should be there in the women. I came, I have got a cell phone, but it is the adequate charge is not there. All these things should not be there, especially when we use the public transport.
and we should have a live tracking system, and we should intimate our family members that we are moving in this vehicle, and we have to use instead of individual vehicle, better we use Vola app kind, and some kind of app, so that we are in a traceable position by the family members and also by the government. And there are some mechanism where the women are can use the safety numbers. They can even intimate the police when they are traveling in the public transport, especially in odd hours, and there is the police is there to help. And it is a responsibility of the police department, social welfare department, women and child department to help the women in all aspects. And they are coming out with so many projects, and it is our responsibility, like these kind of using these kind of programs to make aware of the availability of such programs, so that we are blaming the society. At the same time, we should do our duty, that we have to make use of the available existing tools. And also, being this kind of an organized association, we can even demand women commissioner and women and child welfare department where there is a lacuna. Especially, we recently we approached women commissioner and department of railways in the local train, where after some time, even there was an incident in Chennai. Women police who was traveling in the local train was abused by a male, and she was pushed out also by that person. So there is a we have to form what is the requirement, what is the demand, and that demand through our association should be given representation to the government of Tamil Nadu and government of India, so that they can help us in providing the safe place. Because sometime, no, when we reach the administration, they used to say that we didn't know this kind of thing. If you would have a good thing that you have brought your knowledge. These things doesn't require that much of money, just coordination of the existing resources, but it was not brought to our knowledge like that. So we need to discuss about the safety of women, what the difficulties when they face when they travel in the public space, whether it is in a school, colleges, or public transport, or any other places. And in some studies says that it is not that we think that women are usually facing the problem in the night hours, but it is not so. One study regarding the safety of women at the public spaces, it is telling that even the daytime, in the afternoon time, the abuses are more, and it is not only sexual abuse, verbal abuse, and different kind of physical abuses, touching the breast and touching the some other private parts, especially when they are just walking on the road, all these things. So the women should be aware all these kind of issues, which way they can see it. And then they should have a proper knowledge that what is the probable problem that they can face in that particular environment. Especially, they are not supposed to drink which is open, drink something which is open. So better they carry a water bottle instead of taking the thing even what is being offered by other people. And that should be the thing. And we have something called yeah, thank you, something called a Tori hospital hostel, which is provided by the government of Tamil Nadu. Similar safe hostels are there in other parts like Kerala. So if you travel from one place to another place for interview and other places, you can very well make use of that the government hostels, which is supposed to be the safe place. So this kind of thing is very important. And we coming to the acid attacks which we face in the public places. So it is the responsibility of the government to see to that the acid such kind is not easily available for anyone and everyone who goes and get it. And that these are all the things which we have to emphasize. And from the policy decision making and allocation of fund, and then getting opinion from the organization and individuals, and providing the safe environment is a responsibility of the government, women and child welfare department, women commission, and in general the society. And the society also should think that all the family members, that their women are also going to the public like that. Every women in the public are their family members, and they should give protection. And instead of giving protection, now the society started live streaming the incident. That is very wrong. And then recently I saw a woman with a white color
pant, but she started menstruating, and that is being taken by the video by the auto wala in which she traveled. So this is the way the society is behaving. So that should be severely condemned, and those persons should be severely punished, because anything can do anything like that. That should not be the attitude. And this is a very tough topic, which involves so many other factors. I'm starting the discussion, and thank you for the opportunity. தேங்க்யூ மேம். இந்த சொசைட்டில பெண்கள் என்னெல்லாம் எப்படியெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, அதுல இருந்து எப்படி நம்மளை தற்காத்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்றத பத்தி பகிர்ந்து கொண்டீர்கள். தேங்க்யூ ஃபார் தட். அடுத்ததாக பாலைவன லாந்தர் என்னும் பெயரால் அறியப்படும் சகோதரி நலிஜத் அவர்கள். இவங்க ஒரு தமிழ் கவிஞருமாக இருக்கிறார் மற்றும் ஒரு எழுத்தாளர். இவங்களுடைய கவிதை தொகுப்புகள் உப்பு வயலங்கிலும் கல்மீன்கள், லாடம், ஓநாய் ஆகிய நூல்களை நம்ம பார்க்கலாம். மேலும் இவர் ஒரு குறும்படம் தயாரிப்பாளராகவும் இருக்கிறார். இவங்க பேசக்கூடிய டாபிக் ரைட்டிங் ஆஸ் அ டூல் ஃபார் எம்பவர்மெண்ட். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் அஸ்ஸலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் ஒரு நல்ல ஈவினிங்கும் கொடுத்ததுக்காக உங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய ஃப்ரம் மை ஹார்ட் ரொம்ப மகிழ்ச்சியையும் சந்தோஷத்தையும் வெளிப்படுத்திக்கிறேன். இன்னைக்கு காலகட்டத்துல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா பேச வேண்டிய டாபிக் இந்த பெண்களோட தனித்த அதிகாரம் இல்லைன்னா உரிமை. எங்க உரிமை மீறல் அதிகமா இருக்குதோ அங்க உரிமைக்காக நம்ம மீண்டும் மீண்டும் போராடக்கூடிய போராட்ட களத்தில் நம்ம இருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இலக்கியத்தை தவிர்த்து முதல்ல கல்வியிலேருந்து நான் தொடங்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இன்னுமே இந்த இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களுக்கு, அதுவும் இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு கல்வி தேவையா, இல்லைன்னா கல்வி அவங்களுடைய மதத்துல கல்வி அனுமதிக்கப்பட்டிருக்குதா அப்படிங்கிற தெளிவு கூட கிடையாது நிறைய பேருக்கு. நம்ம அவங்களுக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டியதை செயலாக காமிச்சிட்டு இருக்கிறோம். செயல் மூலமா, செயல் வடிவத்துல இஸ்லாமிய பெண்கள் இன்றைய தேதியில கல்வியிலும் சரி, விஞ்ஞானத்திலையும் சரி, அறிவியலையும் சரி அதிகமாக முன்னேறி கொண்டே இருக்கிறோம். காலம் முழுக்க நிரூபித்து கொண்டே இருந்துதான் நம்ம இடத்தை தக்க வச்சிட்டு இருக்கு. சரி, இது நம்ம நம் மதம் இல்லாத வேறு மதத்தினரோடு இந்த மாதிரி இருக்கிறோமா, இல்ல நம் இனம் இல்லாத வேறு இனத்தோடு நம்ம அப்படி இருக்கோமா, ஆண் இனம் பெண் இனம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிரச்சனைகள் நம் குடும்பத்தில் இருந்தே இருக்கு. இன்னுமே நம்ம பெண்கள் கிட்ட இருந்தே, அதாவது இந்த நம்ம நீங்க நாங்கன்னு பேசுற டாபிக்ல எனக்கு 1% கூட உடன்பாடு இல்லை. வி ஆல் ஆர் ஹியூமன்ஸ். டாக்டர் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஹியூமன்ஸ் தான். ஆனாலும் ஒரு கேள்விக்கான பதில சொல்லும் போது அந்த கேள்வியில இருந்துதான் பதில தொடங்க வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு நம்ம உள்ளாகிறோம். அப்படின்னு பார்க்கும்போது இஸ்லாத்துல கல்வி அனுமதிக்கப்பட்டிருக்காங்கிற கேள்வியே எனக்கு நினைவு தெரிந்த நாளிலிருந்து ரொம்ப ரொம்ப சிரிக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியா இருந்தது. சீனா தேசம் சென்றாலும் சீரிய கல்வியை கற்றுக்கொள்னு சொல்லிதான் நம்ம மதரசாக்கள்ல முதல் பாடங்களையே தொடக்குறாங்க. அப்படி ஒரு தூரம் பயணம் போய் கல்வியை கத்துக்கிற அளவுக்கு நமக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்ட ஒரு மார்க்கத்தில இருந்து கல்வி மறுக்கவும், கல்வி ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கிற பொண்ணை ஏஜ் அட்டன் பண்ண உடனே நீ வீட்டுல இருந்து சொல்ற அந்த ஒரு இடத்தை யாரு இவங்களுக்கு கொடுத்தது? இங்க இருந்துதான் நான் என்னுடைய கேள்வியை தொடங்க விரும்புறேன். பெண் உரிமைங்கிறது பேசி பேசி தீர்றது இல்ல. மகாத்மா சொன்னாங்க, நகையெல்லாம் போட்டுட்டு என்னைக்கு ஒரு தெருல ஒரு பெண் தனியா நடந்து போறாங்களோ அன்னைக்குதான் இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சிருச்சுங்கிறாங்க. அது காலம் ஃபுல்லா நடக்க போறது இல்லை. அது நகைக்காகவும் கிடையாது. 2024ல கூட ஒரு பெண் தனியா வெளியில போயிட்டு வீட்டுக்கு வர்றது மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது. நிறைய விஷயங்கள்ல இப்ப எப்படி இது உருமாறி இருக்குதுன்னு சொன்னா, இப்ப ஆடைகள் சம்பந்தப்பட்டதோ ஆபரணங்கள் சம்பந்தப்பட்டதோ இல்லாம இது உளவியல் சம்பந்தப்பட்டதாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. ஒரு பெண்ணை அழிக்கிறதுக்கு எங்கிருந்து ஒரு ஆயுதத்தை எடுக்கணும்னு சொன்னா சைக்கலாஜிக்கலா, உளவியல் ரீதியாக அந்த ஒரு ஆயுதத்தை எடுத்துட்டு இருக்காங்க. பெண் கல்விங்கிறது மனப்பாடம் பண்ணி ஒரு பேப்பர்ல எழுதி மதிப்பெண்கள் வாங்குறதோட முடிகிற ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது. அறிவின் வளர்ச்சி, அறிவின் தெளிவு,
என்னைக்கு ஒரு பெண் வந்து தனியா நம்ம வந்து வெளியில போறதுக்கு அனுமதிக்கப்படுறோம்னா தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடிய குறைந்தபட்ச தெளிவு இருக்கணும். அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு கூல்ட்ரிங்க் கொடுக்கும்போது டப்புன்னு வாங்கி குடிச்சிடக்கூடாது. அதுல என்ன இருக்குன்னு யோசிக்கணும். நம்மளுடைய 6வது அறிவு என்னைக்குமே விழிப்போட இருந்துகிட்டே இருக்கணும். தன் ஒரு பெண் வந்து தன்னை தானே பாதுகாத்து கொண்டாடி இங்க வந்து யாரும் எந்த 4 பேரும் நமக்காக கிளம்பி வரவே மாட்டாங்க. அப்படியே ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சுன்னா ஒரு நம்ம தெருவுலயோ இல்ல நம்ம வீடுகள்லயோ நம்ம பக்கத்து வீட்லயோ ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா உங்க கதவுகளை இழுத்து அரைஞ்சு சாத்திக்கிட்டு தயவு செஞ்சு போயிடாதீங்க. ஒரு சாட்சியாக இருங்கள். இறைவன் சாட்சியை வந்து மறுமையில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறான். ஒரு சாட்சி உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை சொல்லுங்க. அந்த தெரிஞ்சதை சொல்றதுக்கு தனித்து உங்களுக்கு அச்சம் இருந்ததுன்னா ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்குங்க. ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்கி அந்த கூட்டத்தின் மூலமாக உங்கள் குரலை வந்து ஒரு பலமான குரலா வந்து நீங்க சொல்லணும். பெண்களுக்கிட்ட இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா மனசு விட்டு பேசவே மாட்டாங்க. இப்ப இலக்கியத்துல இருந்து நான் இப்ப இலக்கியத்துக்கு வர்றேன். இப்ப நம்ம முதல்ல பேசிட்டு இலக்கியத்துக்கு வரணும்னு சொன்னா ஏன் இலக்கியம் தேவைப்படுது? ஏன் வந்து ஒரு கல்வி அறிவு கற்றுக்கொண்டதோட அதுக்கு அடுத்து தொழிலுக்கு போகலாம், தொழில் முனைவோராக மாறலாம், பணியிடங்களுக்கு போகலாம். ஏன் ஒரு எழுத்தாளரோ இல்ல ஒரு இலக்கியம் சார்ந்தோ நம்ம போகணும்னா எழுத்தாளருக்கான பணி இந்த உலகத்துல என்னன்னா சமகாலத்தை பதிவு செய்யும் மாபெரும் பணியை எழுத்தாளர்கள் செய்யறாங்க. நீங்க இந்த வரலாறை வந்து புரட்டி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டையோ ஒரு பகுதியையோ ஒருத்தவங்க கைப்பற்றிட்டாங்கன்னா முதல்ல அழிக்கக்கூடியது லைப்ரரி, நூலகத்தை தான் முதல்ல அழிப்பாங்க. ஏன்னா அங்க இருக்கிற மொத்த அறிவும் இந்த நூலகத்துல இருக்குதுன்னு அவங்க நம்புறாங்க. நூலகத்தை அழிச்சுட்டா அந்த பகுதியோட வரலாறு, பண்பாடு, கலாச்சாரம் அவங்களுடைய அத்தனையும் அவங்க அழிச்சிடுவாங்க. அதை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய போராட்டம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அப்ப இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து மனிதர்களோட மனசை வந்து நூலகமா மாத்திக்கிட்டு இருக்கோம். மனிதர்கள் தான் பவர், மனிதர்கள் தான் ஆற்றல். ஆற்றல் வந்து மனிதர்களா இருக்காங்க, மனிதர்களோட செயலும் சொல்லுமாக இருக்கிறது. அப்ப எழுத்தாளர்கள் வந்து ஒரு கதையை நாங்க எழுதுறோம் இல்ல ஒரு கவிதையை எழுதுறோம்னா அந்த கவிதையோ கதையோ அப்படி வாசிச்சுட்டு ஒரு கடந்து போகக்கூடியதா இருக்கக்கூடாது. அந்த கவிதை வந்து உங்களை கொஞ்சம் சலனப்படுத்தணும். அந்த கதை வந்து உங்களை கொஞ்சம் யோசிக்க வைக்கணும். ஆமா இந்த இடத்துல இது நடந்து இருக்க வேண்டியது இது நடந்திருக்கலன்னு சலனப்படுத்தணும். இந்த 2024ஆம் ஆண்டு இந்த தமிழ்நாடு எப்படி இருக்குது, இந்த இந்தியா எப்படி இருக்குது, நம் பக்கத்து நாடுகள் எப்படி இருக்குது, நம்மளோட வாணிபம் எப்படி இருக்குது, நம்மளோட போட்டிகள் எப்படி இருக்கு, நமக்கு வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கு, பாதுகாப்பு எப்படி இருக்குது, உரிமைகள் எப்படி இருக்குது, உரிமை எங்கிருந்து பறிக்கப்படுகிறது, வீட்டில் இருந்தா வெளியில் இருந்தா உறவினர்களிடம் இருந்தா வெளியில் இருக்க அக்கம் பக்கத்து வீடுகளிடம் இருந்தா வாகனம் ஓட்டுபவர்களிடம் இருந்தா பயணிப்பவர்களிடம் இருந்தா இப்படி ஏராளமான கேள்விகள் உங்களுக்கு விரிஞ்சுக்கிட்டே போகும். நீங்க காலையில எந்திரிச்சு ரோட்ல போயிட்டு இப்ப நீங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்குள்ள போறதுக்குள்ள உங்களுக்கு வரலாறு பல இடங்களை வந்து புதுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு சென்னை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 1980 போன சாலைக்கும் 2024 போன சாலைக்கும் இடையில 1008 மாற்றங்கள் நடக்கும். நீங்க இப்படிதான் இருக்கணும் ஒரு விஷயத்த அனுமானிக்கவே முடியாது. ஆக இன்னைக்கு வர இளம் தலைமுறையினர், நான் வந்து இப்போ ஒரு மிடில் ஏஜ்ல இருக்கிறேன். நான் வந்து ஒரு 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 கடந்த காலத்தை கடந்து வந்திருக்கிறோம். ஒரு அனுபவத்தை வந்து கடந்து வந்திருக்கோம். ஆனா நான் சின்ன பெண்ணா இருக்கும்போது எதை நான் வந்து புடிச்சுக்கிட்டு வந்தேனோ அது இப்ப கிடையாது. அந்த கயிறு இப்ப அங்க கிடையாது. அப்ப உங்களுக்கு வந்து புதுசா ஒரு கயிறு கொடுக்குறாங்க. புதுசா ஒரு விங்ஸ் வந்து ஒரு புது விங்ஸ் போடுறாங்க. இதுக்குள்ளதான் இருக்கணும், இதுதான் பண்ணணும்னு. நிறைய பெண்களை நான் வந்து கேள்விப்படுறேன். எம்ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க, எம்எஸ்சி பண்ணியிருக்காங்க, டாக்டரேட் பண்ணியிருக்காங்க, கிராஜுவேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா அதெல்லாம் பண்ணிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கிறத கேட்கும் போது எனக்கு வந்து அந்த அந்த சீட்டு வேற யாருக்காவது கிடைச்சிருக்காதான்னு தோன்ற மாதிரி இருக்கும். பல பெண்களுக்கிட்ட நாங்க சந்திக்கிற ஒரு பிரச்சனை இதுதான். ஓட்டி பிடிச்சு அந்த கவுண்டர் முன்னாடி நின்று முதல் பரிசை வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க. வாங்கிட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பீரோல வச்சு பூட்டி வச்சுட்டு வந்துருவாங்க. தயவு செஞ்சு அந்த ஆற்றலை வீணாக்காதீர்கள். நான் வந்து அந்த ஒரு எனர்ஜி வந்து நீங்க ஒரு தராசு தட்டுல வைக்கும் போது எது எனர்ஜி எது ஆற்றல்னு சொன்னா அறிவுதான் ஆற்றல். உங்களால உங்ககிட்ட இருந்து பறிக்க முடியாததும் பிடுங்க முடியாததுமாக இருக்கக்கூடியது அறிவு மட்டுமே. அந்த அறிவு ஆற்றலை நீங்க குறைந்தபட்சம் எதிலாவது செயல்படுத்துங்க. நீங்க எம்எஸ்சி படிச்சுட்டு ஒரு ஐடி விங்ல தான் போய் இருக்கணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அதுலயும் சிறிய விஷயங்கள் வீட்டில இருந்து பண்றதுக்கும் இருக்கு, வெளியில இருந்து பண்றதுக்கு 4 பெண்கள் சேர்ந்து பண்றதுக்கும் இருக்குது. நிறைய பெண்கள் வந்து உணவு சம்பந்தப்பட்ட தொழில்ல ஈடுபடுறாங்க. மிகவும் அற்புதமான விஷயம். ஏன்னா நம்ம கொடுக்குற உணவுல நம்ம என்ன செய்யறோம், நம்ம எந்த மாதிரியான ஆரோக்கியமான விஷயங்களை சேர்க்கிறோம்,
எல்லாமே மிக முக்கியமானது இருக்கும். தொழில் சிறிய தொழிலோ பெரிய தொழிலோ நிச்சயமா கிடையாது. எல்லா தொழிலுமே மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தொழில்கள் தான். ஆனா தயவு செஞ்சு சும்மா இருக்கக்கூடாது. யாருமே சும்மா இருக்கக்கூடாது. இப்ப சும்மா இருக்கிற வாழ்க்கைனா எப்படி இருக்கும்? அதுக்காக நாங்க சமைக்கலையா, நாங்க கணவருக்கு பணிவிடைகள் செய்யலையா, நாங்க எங்க குழந்தைகளை வளர்க்கலையா, நாங்க இவ்வளவு வேலைகள் செய்யறோம், ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ங்கிறது பெரிய பொறுப்பு தெரியுமாங்கிறீங்க. ஒத்துக்கிறேன், நிச்சயமா பெரிய பொறுப்பு தான். ஆனா நீங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபாவே ஒரு 40 வருஷம் கழிச்சு நீங்க திரும்பி பார்க்கும்போது உங்கள் பெயருக்கு பின்னாடி ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ங்கிறது மட்டும்தான் இருக்கும். ஏதோ ஒண்ணு சாதிச்சோம், ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சோங்கிற உங்க திருப்தியை உங்களுக்கு ஒருபோதும் கிடைச்சிருக்காது. ஏதாவது ஒண்ணு செய்யுங்கன்னு தான் நான் சொல்றேன். இப்ப இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல இங்க உலகத்துல நம்ம செய்யறதுக்கான வேலைகளும் பொறுப்புகளும் நிறையவே இருக்கு. இலக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கதையா சொல்றது கிடையாது. ஒரு கதையில நம்ம கதைக்கு பின்னாடி சில உண்மை நிகழ்வுகளை நாங்க சொல்லுவோம். உண்மை நிகழ்வுகளை கவிதைகள்ல சேர்த்து வைப்போம். அது மதிநுட்பத்தோட வாசிக்கிறவங்களுக்கு டக்குன்னு விளங்கிடும். ஒரு கால் மார்க்ஸா இருக்கட்டும், ஒரு தஸ்தாஸ்கியா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஒரு சேகுவா இருக்கட்டும், எல்லாருமே அவங்கள முதல்ல அவங்க எல்லாம் எழுத்தாளர்களாக தான் பார்த்தாங்க. அந்த எழுத்தாளர்கள் தான் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினாங்க. கால் மார்க்ஸா இருக்கட்டும், நம்ம இதுல இருந்து எடுத்துக்கிட்டோம், நான் சொன்ன அபு ஹுரைராவா இருக்கட்டும், உமராக இருக்கட்டும், அபூபக்கராக இருக்கட்டும், எல்லாருமே எழுதி வைப்பதற்கு மிகவும் ஆர்வப்பட்டார்கள். ஏன் எழுதி வைக்கிறதுக்கு ஆர்வப்பட்டாங்கன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லா தெரியும் கூடிய சீக்கிரம் மரணம் நிகழும் என்று. மரணம் இல்லாத மனிதன் கிடையாது. நம்ம மரணத்திற்கு பிறகு நம் பெயர் சொல்லக்கூடிய ஏதோ ஒன்றை செய்துவிட்டு போகிறோம் என்ற ஒரு திருப்தியை கொடுக்கக்கூடியது எழுத்து மட்டுமே. நீங்க பதிஞ்சு வைங்க, உங்களுடைய வாழ்க்கையை பதிஞ்சு வைங்க. நான் இந்த எழுத்து இலக்கியம் எல்லாம் இல்லாத காலத்துல கூட நம்ம ஒரு பழக்கம் நம்ம கிட்ட இருக்கும், டைரி எழுதுவோம். எல்லாருமே டைரி எழுதிட்டு இருப்போம். நீங்க ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியான உங்களுடைய டைரி எடுத்து வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, சே நம்ம இதெல்லாம் பண்ணி இருக்கிறோமா, நான் ஓடி இருக்கேனா, நான் குதிச்சு இருக்கேனா, நான் நீந்தி இருக்கிறேனா, நான் மரம் ஏறி இருக்கிறேனா, நான் படிக்கட்டு தாண்டி இருக்கேனா இருக்கும். இன்னைக்கு ஒரு 2 படிக்கட்டு தாண்ட சொன்னா அம்மா அடி மூச்சு வாங்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஹெல்த் பாத்துக்கிறது கிடையாது யாருமே. ஆக நீங்க ஒரு ஆற்றலுக்கு உள்ள வரணும்னா அந்த ஆற்றலை செய்யும் போதுதான் உங்களுடைய ப்ரோக்ரஸிவ் உங்களுக்கு தெரியும். இன்னைக்கு இதை செய்யணும் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம், நாளைக்கு அதை செய்யணும் செஞ்சு முடிச்சிட்டோன்னு. இந்தியாவில தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் பெண் எழுத்தாளர் நாகூரை சேர்ந்த சித்தி ஜுனைதாங்கிறவங்க. 1938ல 12 வயசுல கல்யாணம் ஆனவங்க. ஒரு 4 வருஷம் தான் அவங்க கணவனோட வாழ்ந்திருக்காங்க. கணவர் இறந்துட்டாரு, 4 குழந்தைங்க கையில. 1938 சித்தி ஜுனைதா நாகூரை சேர்ந்தவங்க முதல்ல ஒரு நாவல் எழுதுறாங்க, காதலா கடமையாங்கிற தலைப்புல. அத தமிழ் ஐயா ஈவே சுவாமிநாதர் அந்த அந்த புத்தகத்தை பாராட்டுறாரு. தமிழ் தாத்தா பாராட்டுறாரு. இப்படி ஒரு சமுதாயத்துல இருந்து இந்த பெண் எழுதியிருக்காங்க. 1938ல சித்தி ஜுனைதாவால செய்ய முடிஞ்சது 2024 உங்களால செய்ய முடியாதா? தயவு செஞ்சு ஏதாவது ஒன்றை செய்யுங்க. பெண்கள் இன்னைக்கு எம்பவர் டேன்னு நம்ம சொல்றோம். அந்த எம்பவர் அதிகாரம் ஆற்றல்ங்கிறது எங்க இருக்குன்னா நீங்க கொஞ்சம் வளைஞ்சு கொடுக்கறதுலதான் இருக்கு. நீங்க அப்படியே ஸ்டபனா நின்றுட்டு நான் இப்படியே இருப்பேன், என் வீட்டுல இருந்து இறங்கினோடனே எனக்கு கார் வரணும், நான் கார்ல ஏறி உட்காருவேன், ஷாப்பிங் போவேன், நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணிக்குவேன், நல்ல ஃபுட்டு சாப்பிடுவேன், 50 வயசுல நல்லா வீங்கி போயிட்டு நான் போய் சேர்ந்துருவேன்னு ஸ்டபனா இருக்காதீங்க. குழந்தை வளர்ப்பு எப்படி ஒரு ஆர்ட் ஆஃப் சயின்ஸ், குழந்தை வளர்ப்பு ஒரு ஆர்ட் ஆஃப் லைஃப்னே சொல்லலாம், ஒரு அழகான ஒரு கலை. அதே குழந்தை வளர்ப்ப நீங்க ஒரு 30 குழந்தைய வளர்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வகுப்பா மாறும். இல்லைன்னா சமையல் கலையை நீங்க பெருசா செய்யும் போது அது ஒரு ஆர்ட்டா மாறும். உங்ககிட்ட நிறைய கலைகள் இருக்கு, அந்த கலைகளை கண்டுபிடிங்க. எதுல நமக்கு தெரியும். இன்னைக்கு ஆட்டிசம் குழந்தைகளுக்கு நாங்க கிளாஸ் எடுக்கிறோம். ஆட்டிசம் குழந்தைகள் கிட்ட சொல்றோம், ஒவ்வொரு ஆட்டிசம் குழந்தைகிட்டையும் ஒரு அற்புதமான ஆர்ட் இருக்கும். அந்த ஆர்ட்டை ஆட்டிசம் இல்லாதவர்களால கூட செய்ய முடியாது. ஒரு ஆட்டிசம் இருக்கிற குழந்தைக்கு இறைவன் கொடுத்திருக்கிற மிகப்பெரிய அற்புதமான ஒரு அருட்கொடை என்னன்னா அவன் வரைகிற வரையலோ அவனுடைய குரல் வளமோ ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு கூட இருக்காது. அப்ப நமக்கு என்ன இல்லை, நம்ம கிட்ட என்ன இல்லை, அதை நீங்க உட்படுத்துங்க. என்ன வரும், நமக்கு என்ன வருங்கிறத நீங்க உங்களை தோண்டி முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டு இதுலதான் எனக்கு இது வருது, இது என்னால பண்ண முடியுதுன்னு சொன்ன பிறகு அதை கண்டுபிடிங்க. ஆற்றலை அதிகப்படுத்துங்க. மனித ஆற்றல், பெண்கள் ஆற்றல். பெண்கள்ல அந்த எம்பவர் டேல நம்ம எடுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு நம்மளுக்குள்ளேயே நம்ம போட்டுக்க வேண்டிய ஒரு திட்டம் என்னன்னா, அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள நான் ஒரு சின்ன மாற்றத்தை கொண்டு வருவேன், என்கிட்ட இருந்து ஒரு சின்ன மாற்றத்தை கொண்டு வருவேன், நான் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுவேன். இதுதான் இல்லை, நான் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுவேன், அது நல்ல மாற்றமாக இருக்க வேண்டும். நீங்க ரொம்ப ரெட் கோடு போட்டுக்க வேண்டிய விஷயம் நல்ல மாற்றமாக இருக்க வேண்டும். நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் மேம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு பகிர்ந்து கொண்டிருந்தேன். நான் 2 பாயிண்ட் மட்டும் ஐ வுட் லைக் டு ஹைலைட். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு தவறு நடந்தா அத வந்து தட்டி கேட்கணும். போராடி தட்டி கேட்கணும். அதுவும் முடியலன்னா வாயால கேட்கணும். அதுவும் முடியல அப்படின்னு சொன்னா, மனதளவுல அங்க ஒரு தவறு நடக்குது அப்படின்னாச்சும் நம்ம நினைக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அ இந்த கரண்ட் சினாரியோல பெண்கள் அனைவருக்குமே வந்து கல்வி கற்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நெறைய இருக்கு. சொல்லிக்கக்கூடிய அளவுல கண்டிப்பா இருக்கு அப்டின்னே வந்துட்டு நம்ம சொல்லலாம். ஆ வீட்டை விட்டு வெளியே சென்று தான் நாம வந்துட்டு சம்பாதிக்கணும், நம்மள எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கணும் அப்டின்னு பெண்களுக்கு நிச்சயமாக எந்த ஒரு அ அசம்ப்ஷனும் அங்க வந்து கிடையாது. பட் இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய நிறைய விமென் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அவங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து தான் உருவாகி இருக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் நாம் நினைவு கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். தேங்க்யூ மேம் ஃபார் ஆல் யுவர் குட் பாயிண்ட்ஸ். அல்ஹம்துலில்லாஹ். மூவிங் ஆன், I would like to call upon Sister Nimra Ali, Advocate High Court, to enlighten us on the topic combating domestic violence. Good evening, everyone. Assalamu alaikum. Walaikum. First of all, I would like to thank this esteemed organization for giving me this opportunity. This is a very, very essential topic, surprisingly, even in 2024, about safety of women in public spaces and also in domestic homes. Firstly, apologies because my video is not clear. The topic which has been allotted to me is combating domestic violence. Now, before going to the stage of combating it, we need to understand what domestic violence actually implies. Anything, any violence, any abuse which you face at your house can be termed as domestic violence. It need not necessarily be from your spouse. It can be against a spouse, it can be against children, it can be against elderly. Whatever happens between the four walls of your house, the safest place you feel, or the safest place it is supposed to be, whatever violence happens or between those four walls or between those people who you feel the safest with is known as domestic violence. Now, Dr. Shanti was speaking about how unsafe public spaces are for women. Now, imagine if public spaces are unsafe, what can happen when the doors are closed? If a lot of people are watching an incident and not doing anything about it, imagine the plight of a woman who is staying with strangers after wedding. If after a wedding, she doesn't know their background. Most of the time, she doesn't know their background after wedding. She doesn't know their credentials and all those things. Imagine what might happen to her behind closed walls. This is essentially what domestic violence is, and this is essentially where it stems from. Now, there's a perception that domestic violence is only physical. Of course, it is mostly physical, but apart from that, most of the domestic violence, in fact, surprisingly, United Nations Women's Study in 2001 conducted and held that domestic violence is more verbal than physical. 50% of domestic violence is verbal. 40% is sexual, and only 36% is actually physical domestic violence. Now, there are a lot of talk about physical violence of women and sexual violence of women, but I just want to focus more on this verbal or oral domestic violence. Now, what happens in an oral domestic violence is you are continuously, there's a term called gaslighting. You're continuously told that you are not good. You're continuously told that you are not up to the mark. You're continuously told that you cannot do anything. You're continuously told that beyond this four walls of house, you don't have a life. As a woman keeps hearing this every 4 or 5 times a day, and then the entire year or entire 2 years, 3 years, this becomes instilled in her mind that yes, this is what it is. I cannot go beyond this. So this is where it stems from. There's a very good term called gaslighting, which essentially means that a person tells a false truth so much that at the end of the day, you get to believe it. You believe that this is what the truth is. Now, first, what happens when this starts is, firstly, it demotivates you.
you feel completely horrible about yourself, you feel completely horrible about your intelligence, about your body, about your mind, about your relationship. This is where it starts from. Then starts the self-doubt. Like Madam pointed out, there are so many people, so many women who have done apologies for the connection issues. So I was just talking about how it creates a self-doubt. And then, like Madam pointed out, there are so many women who have professionals who have done masters, who have done doctorates, who have done other courses even the men don't do nowadays. In fact, in my law college, 80% of the extremely sorry for the connection issues. Am I audible now? Yes, sister, you're audible. Okay. I was just talking about how educated women are uh, uh, pushed to think that they are nothing. So then what happens is your mental ability to think or mental ability to take a rational decision is completely wiped out. And this is one of the reasons of why domestic violence cases are so much underreported. One of the reason is that most of the women here think that what is happening with them is not a crime at all. They are made to believe that what is happening is normal. It's natural. This is how a woman is supposed to be, and this is what her role in a life is. In fact, a national survey conducted by National Family Health Survey revealed that 83% of women who are married believe that getting hit by your husband is right. There's nothing wrong. And so that is one of the reasons why they don't go and report it, because unless you know that what is happening to you is wrong, why will you go and report it? And in fact, another 83% of men think that hitting a woman is their right. So when both of the parties in a relationship think that what is happening with them is not wrong and what you're doing is not wrong, there is no question of going and reporting it. The another aspect of why it's underreported is because the society normalizes it. Your family normalizes it sometimes, your in-laws normalize it. In fact, sometimes this is a matter of prestige. So you normalize it because you don't want your reputation to be spoiled. You normalize it because you don't want the society to talk ill about your daughter, but you don't care of actually what is happening there. One of the reasons is one of the far-fetched reasons is also because of children. When you have children, naturally the women are inclined not to go and report a incident because they're worried that what will happen to the children if I go and report it. But surprisingly, the man who is actually perpetuating this crime does not worry about the children. They don't think that what will happen to children if I do this. But I believe women are inbuilt, there is an inbuilt mechanism in them to think about rest of the people than what is actually happening with ourselves. So that mentality to should change. Sometimes we need to think of ourselves first, and then, because unless we are sane in our mind and unless we are okay with what is happening around us or we are okay with ourselves, I don't think children will adapt to that naturally. So if a child sees a father hitting his mother and the mother doesn't do anything and the family doesn't do anything, society doesn't do anything, naturally he's going to grow up and think that this is normal. This is how we have to be. And if I don't be like this, the society will make fun of me, make me think of a less of a man. So this is what happens when you don't report it. This is what happens when you don't write about it, like ma'am rightly pointed out. Recording an incident is very, very important. Because unless you record it, first thing is you may forget after a point of time. You may think it as an isolated event, once in a blue moon happening, and then the relationship is all normal. So you may forget about it. The society will forget about it.
the man who is actually doing it will forget about it. So unless you write it, unless you record it somewhere, unless you publish it somewhere, and actually the other people who are suffering from this will also be helped because of you coming forward. So another reason for underreporting this, as I pointed out, is isolated incidents. Sometimes somewhere in some incident happened, someone hit me. This won't happen in the future. You're made to believe that this is only one incident because of your fault. And if you had not done this, I would have not done this. So, both of the speakers pointed out, victim blaming or victim shaming. So, victim is made to believe that whatever is happening is because of you. And if you didn't do it, I would have not been forced to hit you or forced to do this. So, this is one of the reasons why the domestic violence cases are underreported. And of course, there is cultural taboos, there's religious restrictions, there is educational restrictions, uh, fear, shame of what will happen after I do this, where will I go, who should I approach? All these are questions which will rise in the mind of a woman, but this will only come when you have decided to take a step. The first step in resolving or combating domestic violence is to accept that what is happening with you is a violence. What is happening with you is crime. Only then will you be in a rational state of mind to address it. Only then will you be in a rational state of mind to go and complain about it. Because unless you don't believe that what is happening to you is a crime, you won't be able to tell it to someone else. Now, coming to combating the actual violence, there are laws, of course. The Constitution provides special protection for women. Article 15, Clause 3 talks about special laws being made for women and children. And of course, there is Domestic Violence Act. But a lot of women, like I believe 90% of women won't know how this actually works. What should you do with the law? There is law, I can approach, but where should I approach? Who should I approach? How to approach? All these are questions which will crop up in mind, which is another reason for underreporting of these crimes. I'll just give a brief of what the Domestic Violence Act is, because the topic is combating. I just want to know how to go about the Domestic Violence Act. So, Domestic Violence Act came into effect only in 2005. Before that, there was Indian Penal Code, which talked about cruelty and all those things. Now, the Indian laws names have changed, and Section 83 and 85 and 86 talk about cruelty and complaining about cruelty, and there's punishment for 3 years and so on and so forth. But since the topic is domestic violence, the Domestic Violence Act provides for a special procedure. One thing here is it need not be the victim who can go and pass information to the domestic violence officers. Any person, your friend, your brother, your sister, your mother, your parents, your relatives, anyone who has information about an incident happening with you can go and inform the protection officers. The protection officers will come for an inquiry, and then you can go about what the incident actually is. One of the reasons here also is to why you need to tell someone about it is because anyone can go and pass the information. If you are scared of going or approaching someone, you can tell someone and they can go and pass the information. And there's something called a domestic incident report. Domestic incident report is like an FIR, the first information report. So you go to the officers, you give them a account of what happens, and from then they will take care of the proceedings. They will go to the magistrate, they will go to the courts, they will try to get you justice. There is also something called service providers under the Domestic Violence Act. Service providers is essentially the NGOs and the esteemed or well-recognized organizations who are specializing in these kind of things. They will help you in filing the domestic incident report, and they will take your case forward. Now, once the case is filed, naturally the summons will be issued to your husband, your relatives, whoever is perpetuating the violence, and so on and so forth. So the reason why I'm talking about how to go about it is because A, the Indian women doesn't know their rights. B, they don't know something is happening with them. And C, even if they recognize that something is happening with them, they don't know how to go about it. So in conclusion, I will just like to say that the root cause for this is lack of education. The first thing which a woman needs to upgrade herself about is education, not just academic education, information, awareness about your rights, awareness about how you can approach the authorities, who is the right person to approach,
the authorities, and awareness about the punishments, the crimes which are happening around the world, the statistics. Everything is available on the internet now. You need to know the statistics of what is happening, what is the crime rate of the women, what are the success rates of these kind of cases. The next thing is discussion. Like this esteemed organization keeps conducting, discussion and knowledge sharing is extremely important in such cases, because without knowledge there is fear, and without knowledge and there's also shame. So once you know that something is happening with you which is not right and it is not your fault, the fear and shame goes, and there comes the confidence. So I would just like to conclude here and thank this esteemed organization for giving this opportunity. Of course, domestic violence is a very, very, very huge topic. There are different aspects to it, and but given the paucity of time, I just covered what is domestic violence and what is the reason and causes for this underreporting of domestic violence. Thank you, everyone. Jazakallah Khair, sister, for highlighting about violence. Definitely, violence is nowadays not only physical but also verbal and emotional too, which unfortunately our society is missing to recognize. And also, I would like to highlight on it is not only spouses who are emotionally or physically attacking, but it is also very saddening to say that it is also women who are putting down women. And let us not normalize and make this a normal thing at all in our society, at least from now. Hoping for the same. Now, in conclusion, I would like to call upon Sister Rahila, who is the Secretary of Women's Wing Jamaat-e Islami Hind Chennai Metro, to give a conclusion about the three topics and also to highlight on the topic human rights in Islam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Almighty be on one and all. First and foremost, I would like to express my heartfelt gratitude to Sister Anabia for her beautiful recitation and extend my best wishes to our lovely sister Afrida, who has been doing a great job, and definitely Sister Abida, who has given a wonderful introduction, and Dr. Shanti, Sister Nalijat, and Sister Nimrali. They've done a wonderful job of expressing their views. As we come to the final part of today's program, I believe it's important to take a moment to appreciate and reflect on the topic we've discussed, human rights, a topic that is as vital as it is thought-provoking. Though we live in an era of unprecedented technological and scientific advancement, it is unfortunate that prejudices and inequalities still plague our society. Social, racial, gender, and religious disparities have existed throughout history, often leading to oppression, prejudice, and division. Such attitudes still persist today. This makes it all the more necessary to discuss this crucial topic and understand Islam's just and comprehensive approach to human rights. Dr. Shanti has very well expressed that she said that whoever a woman is not considered as a human being, a very sad statement. She expressed her view of telling that we need a safe environment in public places, in public spaces. We need policy changes, funds allocation, and also a follow-up policy to see if what has been allocated is being done and followed. She said that it is a very sad state that the safety at the workplace is not safe in spite of being in an era of 2024. We need a safe environment, and definitely this is a society's responsibility as well as government. She has given us various awareness about the 112 and of Kawal Udavi and definitely Tori Hostel. Such awareness she has given, which we need to take into consideration. Coming to Sister Nalijat, who has presented a very beautiful concept telling Kalvi, செயல் வடிவத்தில் கல்வியை முக்கியத்துவம். பெண் உரிமை
பெண்ணுரிமை பத்தி பேசுறோம். ஆனா உண்மையிலேயே இந்த 2024 வந்து இந்த சேஃப் இஷ்யூஸ் இன்னுமே நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ஆகுது இருக்கிறது. She said a very beautiful statement that ஒரு பெண்ணை அழிக்கிறது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் மெத்தடா அவங்க வந்து ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க. So this is actually a very difficult situation. And also she said a beautiful thing is நம்ம ஆற்றலை வந்து பெஸ்ட் ஆற்றல் என்னன்னா, ஆற்றலுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா அறிவு. இந்த அறிவு வந்து இந்த அறிவாற்றலை எப்படி நம்ம உபயோகப்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உபயோகப்படுத்துறதுக்கு நம்ம முயற்சி எடுக்கணும். And she said a very beautiful statement where she said ஒரு குழந்தையை வளர்க்கும் போது அது வளர்ப்பா இருக்கும். குழந்தை வளர்ப்பு ஒரு கலை, ஒரு வாழ்க்கையின் கலை. அதே மாதிரி நம்ம ஒரு 30 குழந்தை வளர்க்கும் போது அது ஒரு வகுப்பா மாறும். ஸோ தட் வாஸ் அ வெரி குட். நல்ல மாற்றம் அங்க வந்து அவங்க ஏற்படுத்தணும்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க. Coming to Sister Nimrali, combating domestic violence, she has stated various forms of violence where she said that it is more of verbal than the domestic physical violence. It is very sad that the society is still in the same scenario where we feel there is some wrong which is taking place and there's physical violence or verbal violence or sexual violence, and still we feel that we are in the right place and it is not wrong. This is highly being projected. Why? Because the society is so judgmental. That is what Sister Nimrali has been telling, that the judgmental society is not allowing you to come out of your boots to present the truth. But the basic reason for this is lack of awareness, lack of education, where the women folk are not ready or not knowing where they have to approach, whom they have to approach, what is their rights, and the awareness they have to learn through. Very well, they can learn all these awareness sitting from home. These beautiful points which have been presented by our sisters, keeping in mind the time factor, I really appreciate each one of them. Islam's sense of justice is one of its most beautiful and profound ideals. As I reflect on the teachings of the Holy Quran, I am reminded of the dynamic principles it offers. Not just mystical concepts, but practical ethics to guide our daily lives. Dr. Sarojini Naidu once said in her speech in Madras in 1918, I find in the Holy Quran the principles of life suited for the whole world. Indeed, the universal principles of Islam hold immense value, not only for Muslims, but for the humanity as a whole. Here, I would like to highlight a few significant contributions of Islam to human rights, principles that are universal, timeless, and ensure dignity and equality for all members of the society. First and foremost, the right to life and human dignity. Islam recognizes that all humans are equal, regardless of race, ethnicity, or social status. The most noble among us in the sight of Allah is the most righteous. The second, the sanctity of life. The Quran states, whoever kills a human being without reason is as though he has killed all of humanity. And whoever saves a life, it is as though he has saved the lives of all mankind. This highlights the value Islam places on every single human being. Freedom of belief. The third point which I would like to highlight over here. Islam upholds the principle of freedom of religion. The Quran declares there is no compulsion in religion. Every individual has the right to choose their own faith without coercion. Coming to respect for women's chastity and dignity. Islam emphasizes the protection of women's dignity, wealth, and freedom from exploitation. This respect is universal, extending to all women, regardless of their background, nationality, or beliefs. Coming to women's rights. At a time when women were denied even basic rights, Islam granted them revolutionary rights, including the right to education, ownership of property, inheritance, and an independent legal identity.
The sixth point, which I would like to highlight over here, is the social welfare. Islam mandates the care of society's most vulnerable members, including orphans, the poor, and the elderly. There was a point which was being highlighted that there are scenarios which is being projected, and people are taking the live video of it instead of going and helping. But the social welfare stands here. The right to justice in Islam, is absolute and universal. The Quran instructs, "O you who believe, stand out firmly as for God as witnesses to fair dealings. And let not the hatred of a people cause you to swerve from justice. Be just, that is nearer to piety." Justice is not restricted to one's community, race, or nation, but applies to all of humanity. The Quran further reminds us of human equality. "O mankind, we have created you from a single pair of male and a female, and made you into nations and tribes, so that you may know one another. Verily, the most honored of you in the sight of Allah is the most righteous of you." Superiority, therefore, is based solely on taqwa, that is God consciousness and purity of character, not on race, nationality, or social status. The right to work and fair wages. Islam encourages earning a livelihood through lawful means while stressing fairness in the treatment of workers. The Prophet Muhammad, peace be upon him, has said, "Pay the worker his wages even before his sweat dries." This highlights Islam's commitment to economic justice and dignity for every worker. Not taking much of my time, the concluding thoughts which I would like to share over here is, Islam declares blasphemy as crime. It all comes under what are the topics like spoken before. Islam declares blasphemy as a crime. But stepping back, do we not see that the human rights Islam promotes are universal and timeless? By implementing such principles, don't you think we can achieve peace, harmony, and justice in our society? Human rights are not meant to be a source of conflict. They are something we willingly give to others. And in return, we receive honor, respect, and love. If we all strive to give these rights, we will find ourselves living in a society built on compassion, justice, and mutual respect. With that, I thank each and every one of you for participating here and for being a part of today's session. May these reflections inspire us to uphold and promote these rights in our own lives and communities. Jazakallah khair. I thank you once again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair, sister. Alhamdulillah. To conclude with a new way forward, I would just like to say a few points. The reformation of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam enabled women to achieve a level of status, personal independence, rights, equality, and a role in public life never seen before in the Arabic nation before his prophethood. Charged with a divine mandate, he helped create a space where women could develop themselves spiritually, intellectually, socially, and politically. He opened the door for them to reach their potential and to become full members of their community and in turn shape the course of history. But today we see this crumbling. Islam teaches us to be respectful towards women and for women to be respectful towards men. That's not to say men and women are the same. We are different and we have different roles to play. But with regards to human rights, we are seen in Islam as equal. I take this opportunity to thank all our speakers of today, Sister Anabia, Sister Abida Adil, Dr. Shanti, Sister Nalijit, Sister Nimra Ali, and Sister Rahila for presenting us all your thoughts on women empowerment for this webinar from safety to speech. I once again thank all of you
And now we are ending the webinar with a small dua. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير everyone. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.